Good morning all. So today we will look at on the absolute extrema on infinite intervals. So we have seen in the previous class, so if you have a continuous function which is defined on a closed interval AB, so in that interval it will definitely have an absolute maximum and an absolute minimum. Any function continuous allengilum it can have an absolute maximum or absolute minimum on an infinite interval. So it can have or it may not have. So we have seen few examples in the previous class. Now today we will specifically look at functions which is defined on the interval of the form minus infinity to infinity. So we are going to look at continuous functions on the interval of the form minus infinity to infinity, and let us look at whether it has an absolute maximum or absolute minimum. So we are going to investigate about the absolute extrema of the continuous function which is defined on the interval minus infinity to infinity. Now for functions of the form f defined in the interval minus infinity to infinity, so we have these four different cases. So we will be seeing functions where limit x tends to minus infinity, so f of x can be equal to plus infinity for limiting value. So as x approaches to infinity, function can go to infinity. അതുപോലെ x minus infinity യിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ minus infinity യിലേക്ക് പോവാം. So what happens here is at both ends ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്, ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവാണ്. ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ the maximum value of function approaches to infinity. So in that case the maximum is not defined. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് absolute maximum ഇല്ല, but you can have an absolute minimum. So the function can have a minimum value here, but as a function tends to infinity it cannot have an absolute maximum. So this is a case of function which is continuous everywhere in the interval minus infinity to infinity, where it has an absolute minimum but it does not have an absolute maximum. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് വരുന്നത്, so the limiting value of f both will be equal to minus infinity. As x approaches to infinity, function value minus infinity യിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുപോലെ when x approaches to minus infinity also function tends to minus infinity. Okay, so here function is continuous. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും minus infinity പോകും. Now it will not have a minimum, കാരണം ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് obviously there will not be a minimum, but there can be a maximum because function does not go to infinity in this case. So the function has a maximum here, but there is no absolute minimum. And the third case is when the limits are plus infinity and minus infinity. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് കേസ്, ആദ്യം ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്ന കേസും then പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്ന കേസും, then limit x tends to infinity f of x is equal to infinity ആവുന്ന കേസ്, then ഇവിടെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്ന കേസ്. അപ്പം ഈ കേസിൽ as x approaches to infinity function value goes to minus infinity. അപ്പോൾ function value decreases indefinitely when x tends to minus infinity. അതുപോലെ x tends to infinity ആവുമ്പോൾ that increases indefinitely. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട്, പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് എ മാക്സിമം, ദർ ഇസ് നോ മാക്സിമം ബിക്കോസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ഇല്ല. അതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ഇവിടെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമം ഉണ്ടാവില്ല. സെയിം കേസ് അപ്ലൈസ് ഹിയർ. ഹിയർ ഓൾസോ ഫംഗ്ഷൻ
takes a value, increases indefinitely, other function again decreases indefinitely also. So there cannot be an absolute maximum and an absolute minimum. So this is the case of the function which is defined on the interval, continuous function which is defined on the interval for the form minus infinity to infinity. So there are 4 cases. In 2 cases there is neither an absolute maximum or absolute minimum, and in 2 cases there is either a minimum or either a maximum. So now let us see an example on finding the absolute extrema. So the question is, what can you say about the existence of absolute extrema on the interval minus infinity to infinity for polynomials? Now if you look at polynomials, so polynomials in the standard form edumbo, so the highest degree term, so if it is n, then polynomial will be of the form, so there can be a coefficient for x raised to n. So you can have something in the form ax raised to n plus b x raised to n minus 1 plus c x raised to n minus 2, so on, and last term can be possibly a constant. So that is the general form of a polynomial. Nammal polynomials in the limit edukumbo, so if you have an odd function, so odd degree polynomial. So if n is odd, then when we take the limiting value, so limit x tends to infinity and limit x tends to minus infinity of p of x, they will be of the opposite signs. So odd degree avumbo, whatever is the coefficient the sign endu venayil aayikotte, nammade x raised to n inde limit edukkumbo, that will be both positive and negative. So positive or negative varuna case, you will have neither absolute maximum nor an absolute minimum. So when the polynomial is of odd degree, so both the limits have opposite signs, so there is no absolute extreme. Inni nammal polynomial even degree varuna case il limits nammal limit x even degree varuna case il limit of x raised to n edukkumbo both will be infinity. So nammal x square aanengi limit of x square as x tends to infinity is infinity, and as x tends to minus infinity also positive infinity aayirikkum. Now depending on the sign of the leading coefficient, അതായത് x raised to n ന്റെ coefficient ഇട്ട് a വരാം, a positive or a negative ആവാം. So that determines the sign of the limit. അപ്പം leading coefficient positive ആണെങ്കിൽ രണ്ടും plus infinity ആയിരിക്കും. In that case you are going to have an absolute minimum, and if the leading coefficient is negative, അപ്പോൾ രണ്ട് ലിമിറ്റ്സും നെഗറ്റീവ് ആവും. In that case we will have a absolute maximum. So that is the case when you have an even degree polynomial. So if polynomial has even degree, then the limits have same sign, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. So that sign is determined by the leading coefficient. So if leading coefficient is positive, then both are positive. So you will have an absolute minimum in that case, but no maximum. And the leading coefficient negative aanengil absolute maximum undavum, there will be no absolute minimum. So that is the case of existence of absolute extrema when you have a polynomial defined on the interval of the form minus infinity to plus infinity. So let us see one more specific example. So determine by inspection whether p of x equal to 3x raised to 4 plus 4x cube has any absolute extrema, and if so find them and state where they occur. Okay, so this is a polynomial. You are not given any specific interval, so the function is well defined on the interval minus infinity to infinity. So this is a function, polynomial function defined on the interval minus infinity to infinity, and the highest degree term is even and leading coefficient is positive. So when you take limit x tends to infinity, p of x positive ആയിരിക്കും. അതുപോലെ limit x tends to minus infinity, p of x positive ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ
the function approaches to infinity on both sides. So as a function tends to infinity, there cannot be an absolute maximum. So there is only a possible minimum. So absolute minimum and absolute maximum case illa. And now find the critical points. So the interval where the function is defined is minus infinity to infinity. ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സിലും എക്സ്ട്രീമ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പോയിന്റ്സിലായിരിക്കും എക്സ്ട്രീമ ഉണ്ടെങ്കിൽ occur ചെയ്യുക. So those points are going to be your critical points. So for that find the first derivative of the p dash of x എന്ന് പറയുന്നത് you will get 12x raised to 4 plus 12x square 12x cube plus 12x square. So that is 12x square into x plus 1. So the critical points are x equal to 0 and minus 1. So minimum value edaan nokka. So evaluate p of 0 and p of minus 1. So you can see that p of 0 is 0 and p of minus 1 3 minus 4 varum, which is minus 1. So therefore we have an absolute minimum at the point x equal to minus 1. So if you look at the function 3x raised to 4 plus 4x cubed. So this is the shape of the graph. So രണ്ട് സൈഡിലും ലിമിറ്റ്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. And the curve is of this form, and you can see that there is a minimum value at the point minus 1. So only the absolute minimum exists, and it exists at the point minus 1.